అది కొంత తడిసిపోయినట్టున్నా. తొందరగా వెళ్ళండి, వెళ్ళేసి వచ్చింది. హ్యాపీ మార్నింగ్ గాయ్స్. టైం అయితే 4:55 అయింది. ఇంకా బాగా చీకటిగా ఉంది అండ్ మాకైతే స్టార్స్ కనిపిస్తున్నాయి. నేను గోప్రోలో చూపించలేను, బట్ ఐ విల్ డెఫినెట్లీ షోస్ ఫ్యూ పిక్స్. శ్రావణ్ చేస్తాడు కాబట్టి అవి చూపిస్తాను. సో లైటింగ్ వచ్చాక మళ్ళీ కలుద్దాం. This is the waterfall. Sunrise. సో ఈ వాటర్ ఫాల్ 1 or 2 feet పై నుండి కిందకి జారుతుంది. పైకి వెళ్దాం. పైకి తీసుకెళ్తున్నాను బికాజ్ వాటర్ ఇక్కడ పడుతుంది అండ్ ఇక్కడ పడిన తర్వాత మళ్ళీ ఇక్కడే కనిపిస్తుంది. సో ఈ మధ్యన కూడా చాలా గ్యాప్ ఉంది వేర్ వీ క్యాన్ సిట్ అండ్ హ్యావ్ ఫన్. చూసారు కదా, ఇదంతా గ్యాప్. అక్కడ నుంచి పడిన వర్షం అంతా ఇలా కిందకి జారు. ఇందాక నేను ఎక్కడ నిల్చున్నా, ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చా. లిటరలీ ఈ సన్ రైజ్ చూస్తూ ఉండిపోవాలనిపిస్తుంది, అంత బాగుంది ఇక్కడ. దోస్ క్లౌడ్స్, ది వాటర్ ఫాల్ ఆన్ ది సైడ్. హూ పెయింటెడ్ ఇట్? నిన్న నైట్ నుండి కూడా మా ఫుడ్ అయితే ఇదే బన్ జామ్, అంటే క్రీమ్ బన్. ఇది యాక్చువల్లీ దేవరాపల్లిలో తీసుకున్నాం. ఇది తప్పితే మేము ఏమీ తినట్లేదు. వీఆర్ యాక్చువల్లీ ఇంక్రీజింగ్ అవర్ షుగర్ లెవెల్స్. కాకపోతే అంత ఎనర్జీ అయితే ఏం రావట్లేదు. దీస్ ఆల్సో ఫుడ్ విత్ కోకోనట్ అండ్ జామ్. ఓకే, ఇంకొంచెం సేపట్లో మీకు ముందు బయలుదేరి విల్ హ్యావ్ అ ప్రాపర్ ఫుడ్. అంతవరకు ఇలా ఈ నేర్పం అనేది కంటిన్యూ అవుతుంది. సో మా టీం అంతా వచ్చేసారు. హే, టీమ్ EcoHikes.
బాబు పెడతాం. Done with the waterfall. Now we are moving up the hill. మొత్తం ఈ కొండ సో మనం మెల్లగా హైక్ చేస్తున్నాం. ఆల్మోస్ట్ ఆ లెవెల్ తర్వాత హాఫ్ అన్ అవర్ ట్రెక్ చేసిన తర్వాత మేమైతే విలేజ్కి వచ్చేసాం. సో ఈ విలేజ్లో ఈ విలేజ్ ఏంటంటే ఓన్లీ ఒక్క ఫ్యామిలీ, ఒక 150 మెంబర్స్ ఒకే ఫ్యామిలీకి చెందిన వాళ్ళు. అరౌండ్ 30 హౌసెస్ ఉన్నాయి. వాళ్ళకి సొంతంగా ఆవులు ఉన్నాయి.
సొంతంగా కోళ్ళు ఉన్నాయి, మేకలు. సో ఓన్లీ ఫర్ చిన్న చిన్న వస్తువులకే వాళ్ళు మ్యాక్సిమం కిందకి దిగుతారు. అంటే మ్యాక్సిమం వాళ్ళ లైఫ్ అంతా ఇక్కడే. చూసారు కదా చిన్న హట్. ఆవులు. ఇట్స్ సింప్లీ సో బ్యూటిఫుల్. బా నో ప్రాబ్లం. సో లోకల్స్ కిచెన్ చాలా చల్లగా ఉంది. తమ్ముడు నీ పేరేంటి? సమంత్ కుమార్. సమంత్ కుమార్. పాప లోన్ ఉంది. చూసాను బయట పేరేంటి?